Sure. Some sentence so that I can. Sure. Should I? You mean the same question? Yes, so you can continue sharing your stories when you met Sayalay at the first time in Vietnam. Yeah, okay. Okay. When the first time I was meeting with Sayalay. Oh, wait for us. Miss Yen. Oh yes, okay. Chị Yến ơi. Sorry, I just kicked out. I was just kicked out. Oh. Okay. Sorry. No. Please say in short sentences or in 2 or 3 sentences so that I can translate. It will be easier for me to translate. Sure. Okay. So Thank you. I should share about my experience with Sayalay. Yeah, okay. Bây giờ thì cô sẽ chia sẻ về kinh nghiệm của cô khi mà thực hành cùng với Sayalay. I first heard of Sayalay while I was staying in the Goenka Center in Yangon. Yeah. Cô được lần đầu tiên cô được nghe nói về Sayalay khi mà cô đang thực hành theo phương pháp quán thọ của Ngài Goenka tại Yangon. There was another Goenka volunteer with me, and she was going to go to the Danlin Center and donate robes to Sayalay. Và có một người bạn của cô cũng là tình nguyện viên tại trung tâm của Ngài Goenka. Cô đã biết đến Sayalay và đã đến Thanh Liên để cúng dường y áo cho Ngài. They were a group of Chinese, and the girl who I was sharing my room with, she brought me back one of Sayalay's books with some English teaching inside. Và có một cái nhóm Phật tử là người Trung Quốc á, thì cô có một cái quyển sách về Sayalay, về những cái lời dạy của Sayalay, và cô đó đã đưa cho cô xem. So when I read these talks from Sayalay, I felt something very deeply, very helpful to me, because I had been struggling long time with the Goenka method. Khi mà cô đọc được những cái lời dạy của Ngài Thiền sư ở trong quyển sách thì cô cảm thấy có một cái điều gì đó nó rất là sâu sắc nó diễn ra bên trong cô, bởi vì là trước đó cô đã thực hành theo phương pháp quán thọ của Ngài Goenka và cô gặp rất là nhiều khó khăn, gặp rất là nhiều vấn đề mà chưa được giải đáp. And this written material also had some information about Sayalay's activities helping people. And I remembered that it said that he was helping the orphans and the children without parents. So after reading, I kept in my mind, I should meet this monk. I want to meet him. Và trong cái quyển sách của Ngài thì bên cạnh giảng pháp thì còn có nói về những cái hoạt động thiện nguyện của Ngài nữa. Trong đó là có nói về trung tâm nơi có những cái đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ. Khi mà cô đọc những cái điều này thì cô nghĩ rằng là cô cần phải đi gặp cái vị sư này. But I was also quite attached to the Goenka method and believed I had no intention to change my teacher or the way that I was doing at that time. I just thought I should go and meet the monk.
Ok. Tại thời điểm đó thì cô đang khá là dính mắc với lại cái phương pháp quán thọ của Ngài Goenka, và cô hoàn toàn không hề có ý định là muốn thay đổi vị thầy hay là thay đổi phương pháp. Cô chỉ muốn là đi gặp cái vị sư mà đã viết nên cái quyển sách này mà thôi. So I continued taking Goenka courses, and I also traveled to the northern part of Myanmar to join a Goenka course there in the north. Cô tiếp tục hoàn thành cái khóa thiền đó, và sau đó tiếp tục là di chuyển đến phía bắc của Myanmar để tham gia một cái khóa thiền của Ngài Goenka. And at that course, you know, they put the foreigners together for the lunchtime, but the whole course is silent. So there was one foreigner nun sitting beside me. At that time, I was a layperson. So we couldn't speak until the last day. Trong cái khóa thiền đó thì người ta gom lại những cái người nước ngoài cùng với nhau á, thì tại thời điểm đó thì cô vẫn còn là một cư sĩ, và cái người ngồi bên cạnh cô thì là một cái vị nữ tu sĩ, một cái vị ni, và hai người hoàn toàn không hề nói chuyện gì với nhau, bởi vì đó là cái khóa thiền tích cực im lặng cho đến ngày cuối cùng. So at the end of the course, this nun, she showed me a book, and it was Sayadaw. It was Sayadaw's book. And this nun was a Vietnamese nun, Sayalay Bandita. So Okay. that's the first time I meet her. Okay. She showed me Sayadaw's book also. Yeah. Và đến cái ngày cuối cùng á, thì cái vị sư cô ở bên cạnh á, cổ chính là người Việt Nam, cổ chính là sư cô Pandita, hình như là sư cô Hương Thiền thì phải. Thì sư cô Hương Thiền sư cô Hương Thiền đã đưa cho cô cái quyển sách, và đó lại chính là quyển sách của Sayadaw Ottamathara. Actually, I forgot. Before I went to the north was the first time I actually went to the Danlin Center to meet Sayadaw. So at the time that Sayalay Bandita showed me the book, I already met Sayadaw one time. Yeah. Tại thời điểm đó thì cô đã từng gặp Sayadaw một lần rồi, tức là trước khi mà đi đến cái khóa thiền ở miền Bắc của Myanmar, thì trước đó cô đã đi thăm cái trung tâm Thanh Liên và cô đã gặp được Ngài Ottamathara một lần. Và khi mà cô gặp sư cô Hương Thiền thì lúc đó là cô đã gặp được một lần rồi, và lúc đó cô cũng đã gặp được sư cô Hương Thiền cho cái quyển sách của Ngài Ottamathara. And when I went to the Danlin Center the first time, I talked to Sayadaw for a few minutes, and I don't remember too much what he told me. He just spoke to me for a short time and a little bit of Dhamma talk. You know, he told me, I remember he said, you should do what you should do. You should eat what you should eat. This kind of thing. Ok, và trong cái lần đầu tiên mà cô gặp Ngài ấy, thì cô cũng không có nhớ rõ là Ngài nói cái gì, nhưng mà Ngài tức là cô chỉ nói được vài câu với Ngài, và sau đó là Ngài giảng cho cô một ít pháp, giảng pháp cho cô một ít, và cô chỉ nhớ được đó là Ngài nói là cô nên làm những gì cô nên làm, cô nên ăn những gì cô nên ăn. Yeah. And I also met Sayalay Kema, the Italian nun, and she and Sayadaw told me that about Sayadaw's upcoming trip to Vietnam, and they told me I could join if I wanted. Yeah, và tại cái buổi gặp đó thì cô cũng gặp cô Kema, là cái cô lần trước mà mình có cái buổi gặp ở online á, thì cô Kema người Ý lúc đó là đang ở trung tâm Thanh Liên, và cả sư cô, thông qua sư cô thì cô biết được rằng là Ngài Ottamathara chuẩn bị có một cái khóa thiền đến Việt Nam, và sư cô Kema và Ngài cũng có nói là nếu như mà cô có thể sắp xếp thời gian thì có thể đi cùng với Ngài tới Việt Nam. So when Sayalay Bandita also showed me Sayadaw's book, I thought it's like really a sign, you know, I should follow him.
I should, let go of my attachment to Goenka method and try to follow Sayadaw in Vietnam. But I was still scared. So it took me maybe another week of a lot of conflict in my mind to decide. Okay. Và khi mà cô gặp sư cô Hương Thiền á, và sư cô Hương Thiền đưa cho cô cái quyển sách của Ngài Thiền sư, thì đối với cô nó giống như là một cái dấu hiệu á, một cái dấu hiệu cho cô thấy rằng là cô phải từ bỏ những cái sự dính mắc của mình và hãy đi theo cái vị thiền sư là Ngài Ottamathara đi. Nhưng mà lúc đó thì cô vẫn còn cảm thấy rất là sợ. Cô mất khoảng chừng 1 tuần để đấu tranh nội tâm những cái mâu thuẫn ở trong tâm, thì lúc đó cô mới có thể quyết định được. So I called Sayadaw at the last moment and was able to fly with him to Vietnam. Và sau đó thì cô gọi Ngài Thiền sư, gọi điện thoại cho Ngài Thiền sư vào cái phút cuối. Giống như hồi nãy cô chia sẻ là lúc đó là cô gọi là ngày mai là Ngài sẽ đi Việt Nam rồi. Thì trong tối hôm đó là cô đi xuyên đêm để cô ra sân bay gặp Ngài và tiếp tục là đi theo cái chuyến trip về Việt Nam với Ngài. And I could see that the other nuns who followed with Sayadaw, I could see their good qualities. So I wanted to be like them. So I said I also want to ordain. So in Phuoc, Sayadaw did ordination for me. Và cô đã quan sát những cái vị tu sĩ nữ, những cái vị sư cô đi cùng với lại đoàn của Ngài á, thì cô thấy được những cái phẩm chất tâm tốt đẹp của họ. Và lúc đó trong lòng cô cũng phát một cái tâm là cô cũng muốn được giống như họ. Và tại trong cái chuyến trip đó thì Ngài đã làm lễ xuất gia cho cô tại thiền viện Phước Sơn. I remember that I was confused. I had one question. My first question for Sayadaw was that I heard him say like we should be mindful to our mind and body. But then he would also say, don't pay attention to the mind, don't pay attention to the body. So I was confused, like, are we supposed to pay attention? Are we supposed to be mindful or not? But I think that when he said, don't pay attention to the mind, don't pay attention to the body, he was meaning like, don't give it importance. These were like the terms he was using at the time. Cô vẫn nhớ cái câu hỏi đầu tiên của cô dành cho Sayadaw, đó là Sayadaw vẫn thường nói rằng là hãy chánh niệm trên thân và tâm, hãy biết chánh niệm trên thân và tâm. Nhưng mà đồng thời Ngài cũng nói rằng là đừng có chú ý vào thân và tâm. Thì cái điều mà Ngài nọ giảng như vậy khiến cho cô cảm thấy là rất là bối rối. Cô tự hỏi là vậy là cuối cùng là Ngài muốn là mình chánh niệm trên thân và tâm hay không? Cô cảm thấy bối rối như vậy, nhưng mà sau đó thì cô mới nhận ra được rằng cái mà Ngài muốn nói khi mà Ngài nói rằng là đừng có để ý, đừng có chú ý quá nhiều vào thân và tâm. Ý của Ngài nói rằng là mình đừng có quá coi trọng cái thân và cái tâm này. Yeah. So this is the first way that I understood what he was saying about detachment.
because he was saying to be mindful, so we have to know what's happening. But he was saying not to pay attention to it or not to give it importance. So to know it, but to be detached from it. Yeah. Và đó cũng là cái điều đầu tiên mà cô hiểu được về cái lời dạy của Sa Đo. Tức là mình hay biết trên thân và tâm, những gì sinh khởi trên thân và tâm. Nhưng mà mình đừng có quá là đặt nặng, đừng có quá coi trọng cái thân và cái tâm này. Đó chính là mình hay biết, nhưng mà mình hãy xả ly nó, mình đừng có bị dính mắc vào nó. And then in the retreat in Phuket, the first question I asked Sayadaw was about the breath, because from practicing in Goenka, I tried mostly to pay attention to my breath, but I found it very difficult, and that I would have a lot of tension. So my question was if we need to pay attention to the breath or not. Okay. Và trong cái khóa thiền ở thiền viện Thức Phước Sơn thì cô có hỏi Ngài Thiền Sư về hơi thở. Tại thời điểm đó thì cô gặp vấn đề với lại hơi thở. Tức là cô nói là theo cái phương pháp của Ngài Goenka thì sẽ phải tập trung vào hơi thở. Nhưng mà khi tập trung vào hơi thở thì cô cảm thấy là nó có sự căng thẳng. Do đó cho nên là cô không biết là cuối cùng mình có nên tập trung vào hơi thở hay không. And Sayadaw said, this kind of question comes from attachment to the method, and that actually we don't need to use any particular method, like paying attention to breathing, that we can pay attention to the mind or whatever is happening at the present moment. Ngài Thiền Sư lúc đó đã trả lời rằng là cái câu hỏi này nó xuất phát từ sự dính mắc vào phương pháp. Chúng ta không cần thiết phải dính mắc vào phương pháp là có nên chánh niệm vào hơi thở, tập trung vào hơi thở, mà thay vào đó chúng ta hãy quan sát để ý cái tâm, hoặc là quan sát để ý những gì sinh khởi trên thân và tâm tại thời điểm hiện tại. So this was kind of amazing to me, like this kind of freedom in practicing. But I also I had some doubt. I wasn't sure if this kind of freedom could really give result, because for so long I heard Mr. Goenka's teaching saying differently. Yeah. Cái lời trả lời của Ngài Thiền Sư tại thời điểm đó làm cho cô cảm thấy thật là tuyệt vời, bởi vì là nó giúp cho cô có được sự tự do. Tuy nhiên là mặc dù cái cảm giác là như vậy, nhưng mà cô lại cũng cảm thấy là hơi nghi ngờ, bởi vì là đã từ rất lâu rồi cô được nghe pháp theo phương pháp Goenka, theo phương pháp quán thọ, thì người ta nói rằng là hãy tập trung vào hơi thở, để ý hơi thở, và cái đó là cái điều mà cô đã nghe được rất là lâu. Cho nên là bây giờ nghe một cái phương pháp khác, nghe cái lời trả lời của Ngài thì cô cảm thấy mặc dù là cảm thấy rất là hay, nhưng mà lại đồng thời cũng cảm thấy là nghi ngờ. So still sitting was very difficult for me, and I didn't know, I still had a lot of fear that I was not doing it right or something was wrong. So it got to the point that basically I just tried to sit there without moving, and that's all.
I didn't. That was the most I could do, was just sit there. Thì lúc đó thì đối với cô, cái việc mà ngồi yên đối với cô nó cũng đã là một cái sự khó khăn rồi. Cô cảm thấy là cô không có ngồi, rất là khó đối với cô để ngồi yên được. Thì sau đó cuối cùng thì là cô quyết định là giờ cứ ngồi đó thôi, không làm gì hết, chỉ cần ngồi không cử động là được rồi. I still had a lot of confusion about what I was doing, whether it was right or wrong. But sometimes Sayadaw would say to detach from understanding or not understanding. So these kind of words from Sayadaw really saved me. Because like sometimes I would do walking meditation and just with the feeling like not understanding what was right or wrong. Và mình bổ sung thêm, hồi nãy cô cũng có nói là cô có bị lo lắng là không biết là cái việc mà mình hành thiền, những cái gì mà mình đang làm, mình đang thực hành là nó đúng hay là nó sai. Cô có bị bối rối về cái chuyện đó hoài. Rồi khi mà bối rối như vậy không biết được là đâu là đúng, đâu là điều đúng, đâu là điều sai. Cô cứ sợ là cái chuyện gì đó, nếu mà mình ngồi mà không sai, mà nó sai thì không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Và những lần như vậy thì cô lại nhớ lại cái lời của Sayadaw nói là hãy xả ly khỏi cái sự hiểu biết là đúng, hiểu hay không hiểu thì cũng phải xả ly nó đi. Và chính cái lời dạy đó làm cho nó cứu sống cô, tức là nó cứu rỗi cô. Nó làm khi mà cô cảm thấy là không hiểu hoặc là không thể ngồi được thì cô bắt đầu cô đi kinh hành. Và cô tiếp tục cô đi kinh hành. I think at that time Sayadaw's teaching was more focused on meditation, or what he spoke about was mostly about meditation method. Now today it seems we mostly hear Sayadaw talking about doing good deeds and all kinds of good deeds and about how to do good deeds. And it's just my idea is that the reason for that maybe Sayadaw could see that just the sitting meditation and explaining about meditation, most people couldn't get it or couldn't improve this way, but that just explaining, maybe he became more and more basic in teaching, and now nearly everyone can understand about doing good deeds. Cái thời điểm đó, cái thời điểm mà cô gặp Ngài thì Ngài Thiền sư nói rất là nhiều về việc hướng dẫn hành thiền, về phương pháp hành thiền. Còn bây giờ thì Ngài lại nói nhiều về việc làm thiện pháp hơn. Thì cô nói là cái này chỉ là cái ý tưởng của cô thôi, ý nghĩ của cô thôi. Thì có thể là bởi vì là cái việc mà nói nhiều về phương pháp hành thiền, rồi cách thức hành thiền thì có nhiều người ta không có hiểu. Do đó cho nên là cái cách giảng dạy của Ngài ngày càng trở nên cơ bản hơn, nền tảng hơn. Ngài nói nhiều về việc làm thiện pháp, và với cái cách dạy đó thì hầu như là ai cũng có thể hiểu về việc làm thiện pháp. Because after the retreat in Vietnam, I followed Sayadaw back to Dan Lin Center, and then I continued staying with Sayadaw in the center for
the next 4 years. And just being there in the center and always having the opportunity to interact with many different people for their needs or all kinds of different things. This is what really changed my mind more profoundly than I think 5 years of strong focus on sitting meditation. Sau cái khóa thiền ở Việt Nam á, thì cô quay trở về Miến cùng với Ngài và ở trung tâm Thanh Liên là suốt 4 năm ở tại để ở cạnh Ngài và học hỏi. Thì trong suốt 4 năm đó cô có được cơ hội gặp gỡ rất là nhiều người, những thiện nguyện viên làm ở đó, làm ở Thanh Liên, gặp gỡ rất là nhiều người. Và những gì mà cô gặt hái được ở trong suốt thời gian 4 năm đó khiến cho cái tâm của cô nó được thả lỏng, nó được giải phóng nhiều hơn so với lại những gì mà cô có được sau 5 năm hành thiền tích cực theo phương pháp Goenka. That time that I came to Tien, there was no building yet for foreigners. There was no USA hall. So I stayed in a room with some other Burmese people, Burmese nuns. And the conditions in the center for the restroom and room and people, it was all a bit challenging for me. So I had to really develop myself and for patience. Tại thời điểm đó thì ở trung tâm Thanh Liên chưa có nhiều tòa nhà giống như bây giờ, cũng chưa có cái tòa nhà dành cho người nước ngoài, cũng chưa có US Hall là cái nơi mà cái tòa nhà mà nó dành cho người Mỹ US. Cô phải sống với lại những người Miến và cơ sở vật chất thì rất là tồi tàn, cả nhà vệ sinh, tất cả mọi thứ đối với cô đều là một sự thách thức. Và cô đã học được sự phải khiêm nhẫn, như thế nào là sự khiêm nhẫn. Two of the nuns who I stayed with had some mental problems. And I didn't want to stay with them. You know, I didn't want to be near them. But I had to stay there. And so I had to find a way to interact with them. And I had to face the dislike in my mind. And so because of this effort, you know, the time came when I saw their beautiful side and the loveliness of them, and I could feel that my presence there was helpful to them, and that some of the things that I said to them made them happy or changed them. So these kind of situations were very powerful for me. Cô nói rằng là 2 trong số các sư cô người Miến mà cô ở cùng thì bị tâm thần, và cô không có muốn sống cùng với lại họ.
Cô không có muốn sống cùng với họ. Cô phải chịu đựng cái việc là phải sống cùng với họ, và chịu đựng cả cái cảm giác là không có thích thú ghét trong cái tâm của mình á, về cái việc là phải sống chung với họ. Tuy nhiên khi mà cô sống cùng với họ từ cái thời điểm đó cho đến cái thời điểm mà cô nhận ra được cái nét đẹp trong tâm hồn của họ, rồi những cái sự đáng yêu của họ, những cái phẩm chất tốt đẹp ở bên trong họ, rồi cô nhận được cả việc là những cái lời nói của mình á, tác động đến họ như thế nào, giúp ích cho họ như thế nào, rồi những hành động của mình hữu ích với họ ra sao. Đến cái thời điểm đó thì tất cả những điều đó nó trở nên vô cùng có ý nghĩa và sức mạnh đối với cô. So every morning, early morning, Sayadaw would give the Dhamma talk in the main Dhamma hall. So 5 a.m. every day I would try to join Sayadaw's Dhamma talk, and the sitting meditation continued to be very difficult for me. But having to deal with these different people in my room, this kind of thing like distracted me from my own difficulties. So they weren't as present and powerful in my mind because I stopped thinking about them, because I had less time to think about them because of the people around. Means you has less time to think about the mental nuns, right? No, I had less time to think about my own problems in my own mind that I would usually be thinking over and over, but I didn't know, consciously. Yeah, okay. Sayadaw thông thường á, ở trung tâm thì khoảng 5 giờ sáng là Sayadaw sẽ, ngày nào cũng vậy, Sayadaw sẽ có một bài pháp ở thiền đường chính, và cô thì cô sẽ thường là cố gắng ra tập trung hành thiền cùng với mọi người và nghe pháp do Sayadaw giảng. Thì tại thời điểm đó cô vẫn gặp những cái vấn đề về việc hành thiền. Tuy nhiên á, là bởi vì là phải đối phó với lại việc là sống chung với lại những cái người mà mình không thích á, giống như hồi nãy cô chia sẻ đó, thì rồi giúp đỡ cho họ, thì chính cái điều đó khiến cho cô dần dần quên lãng đi, không có còn phải quá tập trung suy nghĩ đến những cái khó khăn mà trong tâm mình đang có nữa, đang vấp phải nữa. And in the same way, getting to follow Sayadaw around in Yangon daily, this kind of activity also helped me to forget about my own difficulties in my mind. Not consciously, I didn't realize this was happening, but because of paying attention to Sayadaw's activities, I less and less thought about my own difficulties, because at that time, Sayadaw would be invited mostly every day to give a Dhamma talk outside in Yangon
at for the lunch time, and then sometimes place after place for the whole day until the late night. Sayadaw would go to teach at different house or hospital or Dharma hall. Tại thời điểm đó cô cũng hay đi theo Sayadaw đi khắp Yangon. Đôi khi là đến thăm nhà của một ai đó, được mời cơm ở nhà, trưa ở nhà một ai đó. Đôi khi thì là đi khất thực, rồi có lúc đó thì đi từ nhà này sang nhà khác, cả ngày như vậy đó cho đến tối mịt. Thì cùng với lại Sayadaw đi làm những cái thiện pháp như vậy á, thì từ từ cô cũng quên dần đi những cái vấn đề ở trong tâm mà mình đang gặp phải, và theo một cách vô thức thì dường như là từ từ cô cũng bắt đầu cô giải quyết được những cái vấn đề trong tâm mình một cách mà cô không hay biết. There were a lot of things I had to face in these activities, like the travel in the car for these trips around Yangon. You know, so many people would follow and be packed in the car, and usually like the open back truck, so we are all like squished together like this, and no seat, you know, just in the floor of the truck. And also sometimes if it's the rainy season, you know, we would all be soaked through the day, and then having to deal with the people for the space, and sometimes people getting angry and arguing, but Sayadaw always, you know, continuing like a team, like a group, like a family. So in this way also I had to develop myself, and my mind really changed. Khi mà đi cùng với Sayadaw thì mọi người cứ tưởng tượng là có rất là nhiều người đi cùng với Sayadaw và đi khắp Yangon như vậy, thì sẽ đi trên những cái chuyến xe gọi là những cái giống như là thồ người vậy đó. Và mỗi người, bởi vì đông như vậy cho nên là mọi người nhiều lúc là chỉ có một cái chỗ chút xíu thôi, ngồi trên cái sàn xe thôi, và ngồi túm giống như là co cụm lại. Rồi có những hôm trời mưa là nước mưa nó tạt vô là cả người ướt đẫm hết luôn, và đông người như vậy thì đôi khi sẽ cãi nhau để giành chỗ, rồi rất là nhiều vấn đề xảy ra. Thì cứ mỗi lần như vậy thì cái cách của Sayadaw thì Sayadaw vẫn tiếp tục là hành động, làm những cái công việc coi như đây là một cái gia đình, đây là một cái nhóm, và cứ tiếp tục vẫn cho mọi người đi cùng với nhau như thế. Và khi mà chứng kiến những điều như vậy thì cái tâm của cô được thay đổi rất là nhiều. This kind of thing also happened all around Myanmar, because sometimes Sayadaw would go on longer trips to other parts of the country, and the travel is quite difficult and long because some of the places don't have a good road, and some of the villages are very like very not modern, like from the past, you know. So this was extremely interesting for me to see this kind of thing, like visiting from the past somewhere. Cái việc mà đi cùng với Sayadaw như vậy thì không có dừng lại chỉ ở khu vực Yangon, mà là ở rất là cả nước luôn. Ngài đi rất là nhiều nơi,
từ vùng này sang vùng khác. Có những vùng thì cái đường nó rất là xấu, có những vùng thì xa xôi hẻo lánh, kiểu giống như là mình quay trở về quá khứ vậy đó. Cái việc mà đi những cái chuyến trip như vậy đối với cô cảm thấy rất là thú vị, bởi vì là giống như mình được quay trở về quá khứ ở một cái nơi nào đó mà hoang sơ, hẻo lánh, và mọi thứ còn rất là nghèo nàn lạc. I'm not sure what else to say about it. Mọi người có câu hỏi gì không? Cô hiện tại là cô cũng chưa biết là giờ cần phải chia sẻ thêm cái gì nữa, cho nên là mọi người coi có câu hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi, xong rồi cô sẽ trả lời. But I think this is how Sayadaw showed me and everyone that that improving the mind quality is not just about sitting meditation. Because for me, that was my initial understanding, is that enlightenment or right understanding comes from sitting meditation practice. But I could see that from following Sayadaw that it's the whole life. Everything that we do is part of our practice. Trước đây thì đối với cô thì cái việc mà đạt được giác ngộ hay là có được trí tuệ thì nó phải đến từ cái việc là ngồi thiền. Nhưng mà khi mà đi cùng với Sayadaw thì với những gì mà Sayadaw làm, những lời dạy của Sayadaw, những gì mà Sayadaw làm, thì cô nhận ra rằng là cái việc đạt được trí tuệ hay là giác ngộ nó không chỉ đến từ việc ngồi thiền, và nó cần phải mà là ở mỗi hoạt động trong cuộc sống của mình, trong từng hành động của mình, cần có sự hay biết, hiểu biết ở đó. Thì cái sự có trí tuệ và sự đạt được giác ngộ nó đến từ từng hành động trong cuộc sống của mình. Now I think that sometimes just kindness or being more kind to the people around me is almost more powerful, the most powerful. And like at some days Sayadaw didn't go out, or there was no plan, so on my own I would decide to go and visit some of the old people or patients in the center and just see them and sit with them. And sometimes they would have group meditation inside the hospital room, so I would go and sit with them, and it made them happy to see me and happy that someone would pay attention to them or know about them. Dần dần thì cô nhận ra là cái
cái sự tử tế và đối xử tử tế với lại những người xung quanh thì rất là có sức mạnh. Và những ngày mà Sayadaw không có đi ra ngoài á, tức là cô không có cần phải đi theo Sayadaw đi ra ngoài á, thì cô sẽ ở trung tâm, cô sẽ đi đến thăm những người bệnh, giúp đỡ cho họ, đôi khi là chỉ ngồi cùng với họ, lắng nghe họ, rồi và cái điều đó là họ cũng cảm thấy rất là vui khi mà có được sự hiện diện của cô, có được sự có mặt của cô ở đó. Yeah. Some of them I visited regularly, so they would be happy every time I came to see them. Có những người là cô thường xuyên đến thăm thì họ cảm thấy rất là vui khi mà thấy cô đến thăm họ. And after some time there, other foreigners started to come regularly. So I made a class, like a basic Buddhism class, and I would explain to the other foreigners something about Buddhism. Và sau đó thì có nhiều người ngoại quốc đến thì cô cũng mở những cái lớp về Phật pháp cơ bản để nói cho người ta nghe về Phật pháp, dạy cho người ta biết một chút về Phật pháp cơ bản, những lời dạy của Đức Phật. And I would guide meditation for them also, and try to explain about Sayadaw's teaching. Cô cũng hướng dẫn người ta hành thiền một chút, rồi cũng giải thích cho người ta nghe một số về những cái lời dạy của Ngài Thiền Sư. In 2017, then after 4 years in Myanmar, Sayadaw allowed me to follow him to the US because he was opening the center here, and he said that I should stay in the US for 1 year and help to start the center here. Năm 2017 thì sau 4 năm đi theo Sayadaw, lúc đó cô được Ngài cho phép quay về Mỹ cùng với Ngài. Tại thời điểm đó thì Ngài mở cái trung tâm thiền tại Mỹ, và Ngài nói với cô rằng là cô hãy ở đó 1 năm để giúp hỗ trợ mở trung tâm và xây dựng trung tâm. And now, how many years? How many? How many years have you been in US so far? I ended up staying until 2022. Okay. Yeah, I just came back to Thailand in August. Và cô ở Mỹ cho đến năm 2022. Sau đó thì tháng 8 năm 2022 thì cô cô về lại Thái Lan. Yeah, I think that. Now are you in Thailand, right? I have the 1-year visa for Thailand, but now I've come back to the US to my father will have heart surgery next week, so I came back to help him for recovery. Cô có visa 1 năm ở Thái, và cô vừa mới quay trở về Mỹ bởi vì là tuần sau là cha của cô có một cái cuộc phẫu thuật tim.
Cô quay về để cô giúp đỡ cho cha mình. So I'm trying to keep in mind Tabawa while I'm here in my father's home. Cô nói là cô cố gắng giữ Tabawa ở trong tâm mình ngay khi cô đang ở đây cùng với cha mình. I feel now like my perspective on the world and on life is so much different than most people in the society. Hiện tại thì cái quan điểm, cái góc nhìn của cô đối với thế giới này, đối với cái xã hội này thì cô cảm nhận là nó rất là khác so với những người khác trong xã hội. People really don't know about doing good deeds. Maybe especially in the US, I'm not sure. But everyone is doing for themselves. You know? Cô nói rằng là mọi người thì không có thật sự hiểu về việc làm thiện pháp, đặc biệt là ở Mỹ. Cô cũng nói thêm là cô cũng không có chắc lắm nữa. Đó chỉ là cái cảm nhận ban đầu thôi. Có vẻ như là mọi người luôn chỉ muốn làm cái gì đó cho bản thân mình. And it's also amazing to me how much people don't consider about deeper aspects of the life, or what is life, and the reality that we are going to die. It seems like they don't consider these things. Một cái điều tuyệt vời khác cô thấy rằng là có vẻ như là mọi người không có để ý đến chuyện là cái ý nghĩa cuộc đời này là gì, cuộc đời là gì, rồi maybe this is more the case in the US than in Vietnam, I think, since maybe there's more Buddhism, I think, in Vietnam. Ở Mỹ thì chắc là khác với ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì những người mà đạo Phật thì nhiều hơn, giáo lý của Đức Phật thì mọi người quen thuộc hơn so với ở Mỹ. But here mostly people are thinking about making money. And then they don't realize until they're old that this might not have been useful. Ở đây thì người ta quan tâm đến việc kiếm tiền nhiều hơn. Và cho đến khi mà họ già đi thì lúc đó họ mới nhận ra rằng là tiền cũng không có đến nỗi là nó cũng không hữu ích lắm. And the first time I came back to US, actually after 1 year I disrobed. I became layperson again, because I fell in love. Interesting. So the culture here is not supportive, for
for an alternative way of life or for real investigation into the point of the life, or questioning about what we're doing here. Sau khi mà cô về Mỹ 1 năm thì cô sa y. Tại thời điểm đó là cô sa y bởi vì là cô lỡ yêu một người, và cô cũng nói rằng là cái văn hóa ở nước Mỹ thì không có hỗ trợ cho việc là đi tìm hiểu sâu sắc về cái ý nghĩa của cuộc đời, về những gì mà chúng ta đang làm gì ở đây, về cái câu hỏi là chúng ta đang làm gì ở đây. In the US, we have 2 centers that one was donated by the Vietnamese donor, and this one is in the mountain, far from the city, and the other one, Cerro Bot, is in the city, so many people can come. Ở Mỹ thì có 2 trung tâm. Một trung tâm là do thí chủ người Việt Nam cúng dường, và trung tâm này thì nó ở trên núi xa, một cái khu vực xa, ít người lui tới. Và một cái trung tâm nữa thì do Sada mua, ở cho ngay trung tâm thành phố, nhiều người lui tới hơn. Do we still have time? Mình còn thời gian không Trâm? Yes. Okay. For the center that we have in the town, in that area, there's a lot of homeless, and it's not a rich area, like some people struggling there. It's mostly Mexican population. Cái trung tâm ở trong thành phố thì nó nằm ở trong cái khu vực của người Mexico. Ở đó thì có rất là nhiều người không có nơi nương tựa, không có nhà, rất là nhiều người gặp vấn đề trong cuộc sống. So the Mexican people who come to the US are mostly looking for a chance to improve their life, because there's a lot of poverty in Mexico. Những người Mexico tìm đường đi đến Mỹ thì là họ có một cái ước vọng là thay đổi cuộc đời của mình, bởi vì là ở Mexico thì rất là nghèo. A lot of the people who have taken refuge in our center, they have some problem with drugs and alcohol. Có nhiều người muốn tới trung tâm nương tựa và họ có nhiều vấn đề với lại việc là bị nghiện và nghiện rượu, nghiện thuốc và nghiện rượu. So this has led to a lot of problems because their minds are not stable,
But also we've gotten to learn a lot. Và cái điều này tạo ra rất là nhiều vấn đề đối với trung tâm. Và dĩ nhiên là bởi vì là cái tâm của cô cũng không có ổn định nữa. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa rằng là cô học được rất là nhiều thứ. I'm really grateful for the opportunity to be there and help and witness and understand what's going on in that area and those people, because mostly they are ignored or people assume that they are just bad people. Cô cảm thấy rất là biết ơn bởi vì là có cơ hội được ở đó, được chứng kiến, được giúp đỡ, được hỗ trợ, được hiểu về những cái con người đó. Bởi vì là thông thường người ta nhìn vào những người đó thì người ta cảm thấy rằng người ta sẽ tự động cho rằng đó là những người xấu. But we hear about their story and about how they came to be in their situation and about their struggle with drugs or alcohol, and they don't want to be like that. They want to improve. Nhưng mà những người đó thì họ đâu có muốn như vậy đâu, họ đâu có muốn bị nghiện hút, họ đâu có muốn gặp những cái tình trạng như vậy đâu. Nếu như mà chúng ta lắng nghe câu chuyện của họ, hiểu được là tại sao họ lại như vậy, thì chúng ta sẽ không có còn nghĩ là họ xấu nữa. So I can see them as people, real people with all their complexities, where before I just saw like a cartoon, like not the real person. So chúng ta có thể coi họ giống như bây giờ thì tôi có thể coi họ giống như là những cái con người với những cái phức cảm ở bên trong, và giống như là mình đang coi phim hoạt hình vậy đó. So this has taught me a lot about dealing with those kinds of people, and also with people in general, to realize how there's so much more to them than what I can see. Và cái điều này dạy cho tôi rất là nhiều thứ về việc là không chỉ là để đối xử với lại họ, mà còn là đối xử với lại toàn bộ con người, đối với lại con người nói chung. Now some of them have been in the center since nearly since the time that we opened, so for several years already. So we get to know them more deeply. Bây giờ thì có những người họ đã sống ở trung tâm rất là lâu rồi, từ thời mà trung tâm mới mở luôn, rất là nhiều năm rồi. Và bởi vì là họ ở như vậy cho nên là chúng ta có cơ hội để hiểu họ hơn một cách sâu sắc hơn. And what was amazing to me was how once they were in the center and part of the center, Sayalay
how he made sure to look after them, how he considered them now part of the center, not just someone from outside off the street. Và cái điều mà tuyệt vời cô nhận ra được đó là cái cách mà Sa đo đối xử với lại những cái con người đó. Ngài coi họ giống như là một phần của trung tâm, chứ không phải là những cái con người sống ở bên ngoài, ở ngoài đường. He would think for them and consider for them what we should do or for their particular situation. And this really amazed me, like that they weren't like strangers anymore. Và cái cách mà Ngài Thiền sư để ý tới họ, quan tâm tới họ, coi họ giống như là những cái một phần của trung tâm, để ý tới cái điều kiện, cái tình huống của họ. Điều đó tác động vào tâm cô rất là mạnh mẽ. Giờ đây không có còn coi họ là người ngoài nữa, mà là một phần, giống như là một trong gia đình vậy đó. I told this to Sayalay Aloka, the Italian nun. I told her about how I was amazed at the way that Sayadaw treated them like any other person in the center who needed to be considered. And she said, like, yes, because Sayadaw can see that we are all the same, Nama and Rupa. Cô có nói rằng là cô chia sẻ cái điều mạnh mà làm chấn động tâm cô trước cái sự đối xử của Ngài Thiền sư với những cái con người đó như là một phần của trung tâm. Cô chia sẻ với lại sư cô Khema bên Ý, thì sư cô Khema nói rằng là Ngài có thể coi được họ như vậy là bởi vì là Ngài coi tất cả chúng ta đều như nhau, đều chỉ là danh và sắc mà thôi. They often fight with each other, and in Los Angeles, mostly people deal with disagreements and fighting by calling the police. So they call the police on each other many times. Những người đó thì thường hay đánh nhau. Ở Los Angeles là mỗi lần mà không có thích nhau hoặc là khó chịu, có conflict gì, có cái sự cãi vã, thì là người ta sẽ gọi cảnh sát tới. Và những người này thì suốt ngày gọi cảnh sát tới. And actually that building that Sayadaw bought is a church, which is not actually legal for people to sleep or to stay. Và cái tòa nhà mà Sayadaw mua thì để làm TNC ở bên Mỹ thì cái đó thật sự là em cứ bị nghe nhỏ nhỉ? Nghe rõ không? Rồi bây giờ mới rõ. Ok. Cái tòa nhà mà Sayadaw mua ở bên Mỹ thì thật ra là nó là một cái nhà thờ, và về mặt luật pháp là nó không có đủ điều kiện để cho người ta có thể tới và ở đó. So
when they call the police come and see that all the people are staying and living there. So mostly they don't investigate. They don't know the rule about that place, whether people can stay or not. They're only there to deal with the conflict. But because they call so many times, they got very sick of going there. So they alerted the city officials about our place. Và bình thường thì người ta chẳng có bao giờ để ý là cái chỗ TNC ở đó, cái tòa nhà đó là có ai ở hay không ở. Nhưng mà bởi vì là những người này cứ suốt ngày gọi cảnh sát tới, cho nên người ta tới thì người ta cũng chỉ là để giải quyết cái mâu thuẫn thôi, mâu thuẫn đánh nhau của họ, cãi vã của họ thôi. Nhưng mà bởi vì là bị gọi quá nhiều lần, cho nên là những cái người cảnh sát này người ta phát ngán đi, bởi vì là người ta cứ phải gọi đến đó và giải quyết những cái mâu thuẫn này, và rồi thì người ta mới báo cáo lên trên cái cấp giống như những nhà lãnh đạo của thành phố về cái việc của cái tòa nhà này. So the city inspector came and said that all the people have to leave, except he allowed for the monks and nuns to stay in the building. Và cái người mà cái nhân viên thanh tra của thành phố mới tới kiểm tra tòa nhà. Thì sau khi kiểm tra xong thì họ mới quyết định là tất cả mọi người đều phải rời khỏi tòa nhà này hết, không ai được ở lại hết, trừ những người là tu nữ và các vị sư thì mới được ở lại thôi, còn những người khác là phải rời khỏi tòa nhà hết. So all the people had to go somewhere. Some people left permanently. Some people went to the other location in the mountain center to stay for a while. And some people found temporary arrangement outside. Thì những người đó họ mới rời đi. Thì có một số người là đi mãi mãi, không quay bao giờ trở lại. Có một số người thì là họ ở tạm thời cái tòa nhà ở trên núi á, mà cũng là một cái TNC ở trên núi cúng dường á. Rồi một số người khác thì là tìm cách kiếm một cái chỗ ở bên ngoài. But now after a few months, people start coming back because they are not paying attention anymore. The city is not paying close attention, so people start to move back. Bây giờ thì mọi người bắt đầu quay trở lại tòa nhà này rồi, bởi vì là thành phố có vẻ như là không còn để ý tới cái sự vận hành của tòa nhà này nữa, cho nên là mọi người bắt đầu rục rịch quay trở lại. So actually for those people staying there, the center is really important. And Sayadaw said that this place has a lot of potential to help many others as well. Cái nơi giống như thế này thì rất là cần thiết với lại những người trong thành phố. Vậy cho nên là Sayadaw nói rằng là cái tòa nhà này có rất là nhiều tiềm năng để giúp đỡ cho những người ở trong thành phố. Some of the homeless people who came to stay, they were surprised that we actually allow them, because they told us that there are other places who say they accept the homeless people, but when they go there to try and stay, they're not allowed. Những cái người không có nhà, những người vô gia cư khi mà tới trung tâm thì họ rất là ngạc nhiên, bởi vì là họ nhận ra, họ nói rằng là
cũng có những nơi khác người ta nói là nhận những người vô gia cư tới ở, nhưng mà khi mà họ tới ở thì là người ta không có nhận. Còn ở đây á, nói là cho tới ở, thì khi mà cho tới ở thì là cho ở thiệt. So I feel so happy that we can accept them, and that we will keep on trying through the difficulty, however much they fight with each other or whatever problems. Searo's brother is also very involved in the center there and really tries to follow Searo's way. So he's supporting a lot to keep going in spite of a lot of difficulty. Cô cảm thấy rất là vui bởi vì là tiếp tục cái trung tâm vẫn tiếp tục vẫn được vận hành, vẫn giúp đỡ cho những người đó, và mặc dù gặp rất là nhiều khó khăn, ngay cả khi là có những cái cuộc cãi vã diễn ra. Và hiện tại á, thì anh trai của ngài thiền sư á, cũng tham gia vào hoạt động của trung tâm rất là sâu sát, và với một cái quyết tâm là thực hành theo lời dạy của Sayadaw. But the time I was staying there was mostly as a layperson. After 1 year in the US, I disrobed, and then I was staying there for another 4 years as layperson. So this made it different for me. I think more difficult. Being a lay person was more difficult for you to live in New York, right? To live in the center in LA. Yeah. Sau khi mà qua bên Mỹ 1 năm thì cô có xa y, và cô sống một cuộc đời giống như là một cư sĩ trong suốt 4 năm ở Mỹ. Và cô nhận ra là cái thời gian mà là cư sĩ đó thì cô cảm thấy nó khó khăn hơn đối với cô khi cô sống ở trung tâm. Because it made it more personal. Being as a layperson, people judge me like maybe I'm on their side or I'm not on their side. They don't know. You know, as a Sayalay, I think it would be easier because I would be like a neutral person, not on the side of anyone, but on the side of everyone, you know. Yeah. Yeah. Cô nói rằng là khi mà cô là cư sĩ á, thì những người trong trung tâm sẽ nhìn cô như là họ không biết là cô là phe nào, phe họ hay là phe người khác. Nhưng mà còn khi mà cô không phải là cô là một nữ tu á, thì họ sẽ nhìn cô giống như là một người một nữ tu, một người ở giữa, không có nghiêng qua bên nào cả, không thuộc phe nào cả, và cũng là thuộc phe của tất cả mọi người. The people didn't always trust me that I had their best intention in mind. They thought maybe I had some selfish interest in what I was doing. When you were a lay person? Yeah. Khi mà cô là một cư sĩ thì mọi người nhìn cô
mọi người cảm thấy không có tin tưởng cô lắm. Góc nhìn của mọi người là cảm thấy không có tin tưởng, cảm thấy là cô sẽ có cái gì đó riêng cho mình, sẽ có sự ích kỷ riêng cho mình. Yeah. So I'm looking forward to being able to work there as a nun instead, because I think I can save a lot of my energy just not having to explain myself or work for people to trust me. I think I will be able to do good deeds more effectively. Và cô thấy rằng và sau đó thì cô muốn trở lại trở lại là tu nữ, bởi vì là cô cảm thấy khi là tu nữ thì cô làm thiện pháp hiệu quả hơn. Cô không có cần phải đi giải thích cho bản thân mình, không có cần phải tốn những cái năng lượng như thế. Sayadaw said he will come to the US maybe in May or June. So at that time, I hope I can follow him. Cô nói rằng là Sayadaw nói là sẽ đến Mỹ vào khoảng tháng 5, tháng 6 năm nay, và cô hy vọng là thời điểm đó cô có thể theo Ngài. He's going to meet with some of the politicians here, Burmese politicians, about the to meet about peace for Myanmar in Washington D.C. Ngài sẽ đến gặp một số các chính khách người Miến để nói về hòa bình cho Myanmar. And then he will go to the center in LA. So at that time, maybe I will stay again at the center there. Yeah. Và Ngài lúc đó Ngài sẽ đi thăm hai cái trung tâm. Và lúc đó cô hy vọng là tại thời điểm đó cô có thể quay trở lại trung tâm và làm việc ở trung tâm. But I still have the visa for Thailand until February next year. So I will also try to go back to Thailand. Oh, and I also want to join Sayadaw in Vietnam when he comes in August, right? Yeah. Và As a retreat. Yes. Đến tháng 2 năm sau, cô vẫn còn cái visa từ giờ đến tháng 2 năm sau ở Thái. Nên là cô cũng mong là cô có cơ hội được quay trở về Thái, và cũng mong là được theo Sayadaw và về Việt Nam vào tháng 8 để nhập hạ ở Việt Nam. Mọi người có câu hỏi gì cho cô không? Do we still have time? We have 20 minutes left. 20 minutes. Oh. Yeah. Can I ask about your group? Và cô có thể hỏi mọi người trong nhóm mình một chút được không? Yeah. Mọi người ơi, mọi người có thể tự bật mic lên để tương tác cùng với lại cô nhé. Yeah. Okay.
is it people who have been involved in the TNC Vietnam from around the country, or who is part of the group? Cô hỏi rằng là tất cả mọi người ở đây là đều có liên quan tới TNC Việt Nam phải không? Hay là những người ở nhiều vùng khác nhau, hay là như thế nào hả? Trâm trả lời luôn đi Trâm. Yeah, all Sayalay, all Vietnamese people here are concerned at Thabawa Center. Some volunteers came to Thabawa in Tallinn to become a volunteer. Yeah. And some people knew Sayadaw at the Sayadaw trip. Yeah, at the February. Yeah. Okay. Yes. I see. And you meet together also in person to do activities? Sorry? Is it right? You also meet together to do good deed activities? Yeah. After retreat, after Sayadaw's retreat on February, I am some volunteers to do good deeds together. Like group of people want to type Sayadaw's teachings. Some people can design Sayadaw's quote to share the people. Yeah, and great. Yeah, we also meet together like this to share and listen to Sayadaw's teachings and receive the sharing of other people in TNC around the world, something like that. Because in Vietnam, as you know, we don't have a TNC building. So that's why we just online. But the nursing home is still operating? Or no? Yeah, because the nursing home in Tiền Giang province, yeah, it take it's too far. Hours, yeah, 1 hour 30 minutes from Ho Chi Minh City. Yeah. I think this Zoom is very good idea because I don't feel alone in appreciating Sayadaw and what he's doing. Yeah. I realized when I follow Sayadaw directly, follow Sayadaw trip, I can connect with Sayadaw's teachings deeper. But when I return on my life as a normal person, as a lay person, I will be distracted by many things. Yeah, my company, my friends, many things. So that's why I realize it's easier to forget Sayadaw's teachings, and it's deep to practice his teachings. So that's why I also want to meet together. Yeah, and to remember practice Sayadaw's. Yeah, that's great. After the retreat in Vietnam, it was very powerful for me too, because it's the first time in very long
that I can listen to Sayadaw so much in English. Yeah. You know, for so long he couldn't go anywhere, and he couldn't give retreat. Yeah, for English. From the COVID-19 pandemic, right? Yes. So after the retreat, I felt much better. And I think because of the long hours sitting with Sayadaw, you know, he would do like the morning section, and then afternoon, and then evening, like 3 hours each time, right? Yeah. So this was very powerful for me. And then afterwards, you know, the group continued to Lao, and I have to wait in Ho Chi Minh and then take the flight back to Bangkok. Yeah. And in Ho Chi Minh, waiting for the flight, I felt like, you know, sad that the trip is over. Yeah. That the retreat is over, and you know, like grasping my my improvement and the benefit that I got from the long time with Sayadaw, and you know, worried that it will be disappeared. Do you want to translate, or am I Mọi người nghe đó, tại vì nãy giờ em cứ nghe cho em vậy thôi chứ. Mọi người mở mic lên đi ạ. Mọi người tương tác cùng với lại Siko đi ạ. Còn tiếng Việt hay là tiếng Anh thì đều được hết. Tại ai nói được tiếng Anh thì nói tiếng Anh, còn nếu mà mọi người nói tiếng Việt thì sẽ có người dịch cho mọi người ạ. Yeah, okay. So I wrote, I messaged to Sayadaw about my feeling. Yeah. And I told him, like, I asked him, should I keep trying to practice like strongly, like we've been doing these days on the retreat, because I don't think I can do by myself, and I don't think I can continue by myself with the same power. And Sayadaw wrote to me. He said, he just said, detach from whatever you think. So these words were very helpful to me. Yeah. Cô có tức là cô có viết hỏi, cô có nhắn hỏi ngài là việc là cô cảm thấy là cô có được cái sức mạnh thực hành tốt hơn á, khi mà cô follow ngài ở cái chuyến trip như vậy. Nhưng mà và cô nghĩ rằng cô sẽ không có khả năng thực hành được tự mình thực hành được. Thì Sayadaw đã nhắn lại cho cô là hãy xả ly khỏi cái suy nghĩ của cô ấy, của cô. Yeah. How you to apply Sayadaw's message? I could stop worrying, you know, because my mind makes me a lot of difficulty, like fear, like I'm not going to progress anymore, or I'm going to go in the wrong way by myself, you know. And sometimes my mind will tell me this thing and then tell me another thing, and I don't know which one to believe. So if I can detach from all, no need to worry. Yeah. Trâm có hỏi cô là vậy thì giống như là sau khi nhận được cái
tin nhắn đấy của ngài ấy, thì là ý là cô ứng dụng nó như nào, thì cô nói là cô xả ly khỏi cái suy nghĩ đó, ý là khỏi cái nỗi sợ ở trong tâm trí của mình á. Vì là mình nghĩ là mình sẽ không thực hành được, hoặc là mình sẽ không phát triển được, không có tiến bộ được trong cái việc thực hành khi mà mình tự mình thực hành, hoặc là mình hay nghĩ là mình sẽ thực hành sai khi mà mình tự thực hành, thì nó sẽ tạo ra những cái nỗi sợ trong tâm như vậy. Thì cô đã xả ly khỏi cái đấy, thì cô không còn sợ. It also reminded me that there's no person, no one who is thinking. So these thoughts are not worth to pay attention. Nó làm cho cô, nó nhắc nhớ cô rằng là không có ai là người đang suy nghĩ. Cái gì nữa chị nhỉ? Nó giúp cho cô, nó nhắc nhớ cô là không có ai ở đó, không có ai là người đang suy nghĩ cả, và điều đó làm cho cô quên. Nhớ xong lại quên thôi, từ từ để excuse me, Sayalay, there's no one thinking and what I missed the end. Sorry. Okay, I remember. Yeah. Không có ai ở đó, không có ai là người đang suy nghĩ cả, và đó là lý do mà mình cũng không có nên phải quá coi trọng cái suy nghĩ đó, tức là không có cần phải quá dính mắc vào cái suy nghĩ đó. Sayalay, as we know, in Vietnam we are easier to find a lot of meditation methods as well as meditation teachers. And I know we need to detach a method or masters, but sometimes I think we also need to focus on practice a method a long time to understand deeper that method before we practice other method. In my case, when I know Sayadaw method, I feel it is difficult to understand his teachings. So that's why I don't have much time to practice too much method. So that's why I spend most of my time to listen, to read, to discuss, to remind myself, and to practice Sayadaw's teachings. Yeah. You mean instead of following some method for sitting practice? Yeah. I also read or join others meditation course or other masters, and yeah, it is helpful, but I don't have much time to practice others method like Sayadaw's teachings. Yeah, because I don't know exactly, but I feel if I practice Sayadaw's teachings, it takes time, and I also
I need to focus more and more. Yeah, I think so. Yeah. Yeah. Châm dịch cái phần của Trâm đi. Dạ. Trâm có đang có trao đổi với sư cô ấy, làm tức là ở Việt Nam mình thì nó không có, tức là rất dễ để mà tìm kiếm cái phương pháp hành thiền hay là các vị thầy dạy thiền. Nhưng mà như con ấy thì là tức là không có quá nhiều thời gian, vì là mình còn phải đi làm cũng nhiều việc khác nữa, cho nên khi mà biết đến cái lời dạy của ngài ấy, thì mình hay có cái xu hướng là tập trung, rồi cũng dành cái thời gian để nghe, để đọc, để thảo luận về nó nhiều hơn những cái phương pháp khác mà mình có thể nghe, có thể biết về. Ví dụ mình có thể tham gia một vài khóa, hoặc là mình có thể đọc sơ qua lời dạy các vị thầy đó, nhưng mà như Trâm cảm thấy thì là khi mình không có dành nhiều thời gian đi sâu vào cái phương pháp đấy, thì mình cũng chỉ hiểu được sơ sơ, cho nên mình không ấy. Đó thì ý là đang thảo chia sẻ với cô về cái sự thực hành của mình như vậy. Yeah, I just want share my practice. Yeah. You said you feel you don't have time to practice Sayalow's method. No. I don't have much time to try another method deeper. Yeah, and I know Sayalow's teaching. I just focus on his teaching. Yeah. Yeah, because I don't have much time, and I feel when I practice Sayalow's teachings deeper and deeper, I can get deeper wisdom, deeper insight. Yeah, I think so. Yeah, I think so. Yeah, I think so too. Yeah, I think if you have Sayalow's teaching, you don't really need another. Maybe it would benefit something at some time, but the way Sayalow's explaining is like complete, you know. It doesn't need more. So if you can use Sayalow's teaching, then yeah, that's all you really need. But you know, if you have time later, you can explore other things, and something you may enjoy at another time. Now, over many years, I have had some time to become more familiar, a little more familiar with some other teachers and methods, which I enjoy, but it's not really like necessary. Just because it's nice to have good, peaceful experiences by other teachers or methods. Like there's some teachers in the Thai forest tradition. Their explanations can be very nice. And sometimes it's nice also just to practice Anapana or something like that. So yeah, maybe later on you will have more time.
can explore. maybe I can explore other methods, right? yeah. Do you think like you will do less of the other things and more of the Dhamma things with time? Yeah. Maybe naturally. Naturally it might happen. Yeah. Mm. Maybe in the future I have more time for Dhamma work, so I can join other methods as well as other masters. I think so. Yes. Cô nói là khi mà Trâm có nhiều thời gian hơn thì sau này thì cũng có thể khám phá về các phương pháp khác nữa, nhưng mà với cô thì cái lời dạy của Sayadaw thì cũng đã rất là trọn vẹn rồi, cũng không phải là nhất thiết phải đi tìm những cái phương pháp khác nữa, nhưng mà nếu mình có thời gian thì mình cũng có thể tìm hiểu và thực hành các phương pháp khác. Trâm có chia sẻ cái này tại vì là có một cái group tình nguyện viên của TNC thì cái group đấy thì Trâm hay để lên rằng là chúng ta chỉ có focus vào lời dạy của thiền sư thôi, còn group TNC Việt Nam thì cũng giống như lời dạy của ngài, tức là welcome tất cả mọi người cũng như tất cả các phương pháp này, không có chối bỏ ai hay là dính mắc vào phương pháp nào hết. Nhưng mà có một cái group thì là Trâm lại chỉ ưu tiên là post các lời dạy của ngài thôi, tại vì là trong cái trải nghiệm của cá nhân mình ấy, thì thấy là lúc mà làm tình nguyện viên của TNC từ lúc mà đang còn trung tâm ở Ngô Gia Tự ấy, thì cũng thấy là cũng dễ bị loãng lắm, tức là cũng dễ bị phân tán bởi nhiều thứ khác nhau, mà nếu như nhiều lời dạy khác nhau mình cũng chỉ đơn thuần là chỉ đọc qua thôi á, mà cũng không đọc sách sâu của vị đó, hoặc là cũng không đi theo vị đó một khóa học nào, hoặc là cũng không ở gần vị đó, hoặc là cũng không ở trong đội nhóm với những người thực hành của vị đó, thì Trâm cảm thấy rằng bản thân mình cũng chỉ rất là lướt như vậy thôi. Thành ra là với thời gian có giới hạn mà mình lại đang cảm thấy là mình có nhân duyên với phương pháp của ngài, cho nên là mới để cái group đó chuyên về để post nhiều hơn, cho cái sự tập trung nhiều hơn về phương pháp của ngài, cũng như là muốn cái buổi tối thứ 6 hàng tuần đây thì mời những người mà đã đi và thực hành theo ngài lâu năm để cùng chia sẻ và học hỏi, là lý do là như vậy. Mọi người có ai có cái chia sẻ gì hay là muốn hỏi gì không ạ? Hay là mọi người có cái đóng góp gì không thì mời mọi người. Bảo Yến. Nếu mà mình không có câu hỏi gì hoặc là không có ý gì thì chúng ta sẽ nói lời chào cảm ơn Sayalay. Yeah, people here have no question for you. So yeah, thanks Sayalay for being here and spend your time to share with us. Thank you. I'm very Thanks happy for letting me. Yeah, it's good opportunity for me. Yeah, and the next time if you will have a time, maybe you will join us on Friday. Yeah. Sure. Yes, that'd be great. Yeah. Thank you so much. Yes, thank you. Sadhu. Kính cảm ơn sư cô ạ. Xin cảm ơn ban tổ chức. Thank you. Hello. Hãy kết thúc Zoom nha.